Един българин живее в Канада, един от най-добрите блогъри на футуристични теми и лектор по футуристика и футурист Никола Данаилов. Той от време на време участва в нашите конференции, но за сметка на това по забележителен минал подвиг. Това е книгата му Conversations with the Future на английски, което представлява 21 комбинирани интервюта с 21 най-интересни чешита на планетата и значителен текст от страна на Никола също в книгата има. С него сключихме джентълменско споразумение, което и двете страни спазват стриктно, а именно с помощта на студентите преведохме неговата книга на български, а в замяна на това я ползваме безплатно и безвъзмездно като спомагателно учебно пособие. Тъй като всъщност в тия 21 интервюта и няколко глави от Никола криво-ляво всички важни въпроси са засегнати. Най-малкото стартиране. Така че благодаря много за ценната помощ и сътрудничество. Второто нещо обаче е много по-забележително. Представлява и тази две картинки от предишното участие на Никола в преди 3 конференции. Това, което е интересно, е, че от моя гледна точка проблем няма. Философска дискусия за кибернетиката. Цял живот се това правя. От гледна точка обаче на Никола, положението в този момент е страхотно критично. Той е в спешно отделение с потенциално много тежка диагноза. Дал е изследвания, но не е получил резултатите и не знае каква му е диагнозата. Може би много тежка, опасна, опасност от операция. И какво прави в такова положение нормалният човек? Друси го шубе, естествено. А какво прави Никола? Участва в философска дискусия и не минута или две, а както виждате от брояча на плеера, 1 час и 8 минути. Не, това е целият запис на дискусията. Преди това си е направил презентацията, преди това имаше един страхотно готин тизър, 1 час дискусия, остра, защото се сблъскват инженерната гледна точка с философската. Конфликт, който от първата конференция по кибернетика, Мейси Конференс, е започнал и още продължава. Вече към 60... И днеска ще го задълбочим. Така че искам да покажа Никола колко е отдаден на науката и философията. Неговия творчески псевдоним е Сократес, напълно заслужено, като последовател на Сократ. И Никола на стената виси щити, биографични данни, книгата и всъщност последното по време Transhuman манифесто. Трансхуманите много обичат да пишат разни видове манифести и постоянно да се карат кой манифест от кого е написан. Когато Никола написа неговия, другите го ругаха маса време, че им яде хляба с писането на манифести. Аз сложих там на оная стена всички манифести, които са писани за изтеклите 40-50 години, там всичките трансхумански манифести, всички гласувахме и на Никола спечели най-много гласове. Затова на следващия Transvision конференция в Брюксел, като стана въпрос за поредния манифест, аз казах, че българската страна вече е избрала своя манифест, ей го тук на стената. Особено ни харесва последното изречение, че ние имаме да загубиме само една биология, а печелиме вечността. Поради това символа на вечността е символ на Фейсбук групата ни. От Комисията по
определяне символа на християнството. Те са разглеждали този символ като потенциален символ на християнството. Сега вече е наш. Християнството да си купи пуканки. И всъщност с това сметам, тук има, разбира се, още данни. Това е резюме, последното резюме. Никола няколко пъти преработва материала много съвестно за последните 10 дни. Това е последната версия на резюмето, което също ще закача на стената, но в момента няма време да печатам. И с това утре, Никола, е ден за тези, които свързват науката с изкуството и летат в далечното бъдеще на крилете на Пегас. Едната седи тук до мен. Така че има продължение на разговора. И аз с това спирам и давам думата на Никола. Thank you, guys. My presentation is, however, entirely in English because my understanding was that a considerable part of the people there, of the participants, would be foreigners. I understand now they're swimming. However, this is how we are today. Is there any chance I can see the people in the hall and ask a question? The question is simple. What is computer science about? Anyone? What is computer science about? I can't hear anyone, unfortunately. Any suggestions? What is computer science about? Come on, guys. There's got to be a dozen professors there, maybe 2 or 3 dozen professors, PhDs, people who use computer science very deeply. What is computer science about? Technical revolution is the first answer. Technical revolution. Okay. Well, according to Edsger Dijkstra, computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes. And if astronomy were about telescopes, Hubble would be the star and the universe will just be the backdrop. You see, science is a tool, and tools matter. But they are means, not ends. The ends are human. So my thesis is that computer science isn't about computers. It's about choices. What we model, what we reward, and which story we hard-code into the future that ends up framing reality and assigning value. As Lawrence Lessig famously said, code is law. And I would add that law is context. Which is why when content is everywhere, context is everything. And context is the human act of deciding what matters, what it means, and the story we live by. Speaking of context, does anyone know what this means? Well, in North America, an up and down nod means yes, and a side-to-side nod means no. Bulgarians famously do the opposite. The nod is no, and side-to-side shake is yes. If that sounds like I'm trolling you, ask any Bulgarian and then watch which way their head goes. And if you ever pitch a scientific paper or a startup business in Sofia and everyone is nodding enthusiastically, don't pop the champagne, lest you embarrass yourself. It's the same motion
opposite message. The gesture didn't change. The frame did. That's the context effect. And it doesn't stop at body language. It's how markets work, how reward functions steer models, how we read AI risks and promises, and which future we end up in. So what's content and what's context? Content is data. Context is story. Content is what's there. Context is what it means. That's it. That's the difference that changes everything. Which is why your brain remembers that awkward email you once sent, but not where you left your phone charger. This isn't just philosophy. This is biology. Evolution is a context engine. The same organism thrives in one environment and dies in another. Our brains work the same way, filtering the universe's torrent of data through the context of survival. Everything relevant to our survival is content. Everything else is invisible. So what's valuable or not isn't intrinsic. It's constructed. It's a function of the story we tell. That's the power of context. It doesn't just shape perception. It creates reality. Neuroscience shows that before we consciously experience anything, our brains have already filtered and framed it. So we don't respond to reality. We respond to the story our brain tells us about reality. To paraphrase Marcus Aurelius, the color of your thoughts is the color of your world. But context doesn't just shape how we see the present. It shapes how we imagine the future. And that imagined future drives what we do today. AI is everywhere. It can generate infinite content faster than we can consume it. And yet, people feel more overwhelmed, disconnected, lost, uncertain, and depressed than ever. Why? Because AI can process facts, but it can't create meaning. We're drowning in content, but starving for purpose. Science is excellent at giving us what we want. It is terrible at telling us what we should want. It supplies information, even knowledge, but not wisdom. It helps us live longer and more comfortably, but it doesn't tell us why we live or what for. There is no app for finding your purpose or happiness. And if there were, it would still ask for access to all your contacts and make you accept cookies. So while AI may help us get whatever we wish, wisdom helps us decide what to wish for. Lacking the wisdom to know what we should and shouldn't want, but having the intelligence to get it, is a path to self-destruction. That is why our biggest challenges, war, AI control, climate change, pollution, extinction, soil erosion, pandemics, are all variations of a single pattern. Namely, humanity's technological power is outpacing our wisdom to control and use it in a productive, safe, non-destructive, and non-suicidal manner. How can we align and control AI if we don't control ourselves?
Clearly, I would suggest more powerful technology, not accompanied by a proportional growth in our own wisdom and self-control to utilize it, will make the gap bigger and therefore the above problems worse, not better. So more intelligence will not save us. We already have plenty of that. Thus, the greatest project of our civilization is not AI. It is humanity, because a species with a godlike science but Neanderthal ethics is unlikely to survive. A civilization that perfects its machines while neglecting its citizens is engineering its own collapse. At the heart of the Renaissance was a single word, humanitas. It stood for the essence of being human, while cultivating the mind, developing moral character, and caring for our shared humanity. This vision challenged the dominant system of its day, scholasticism, which was rooted in rigid logic, narrow inquiry, and vocational training. Sound familiar? Today we call it STEM. Science, technology, engineering, and math. And it gets almost all of our money and attention. Like scholasticism, it prizes technical reasoning but leaves little room for wisdom or imagination. The early humanists rejected that view. They understood that technical expertise is not wisdom. Education, they believed, should shape character, cultivate empathy, and deepen our understanding of what it means to be human and to live well. Today we call this tradition the humanities. But at the time, it was radical. Today, it is urgent because it offers a different kind of education, one designed not just to create workers, but to shape better people capable of building a better world. Now, imagine telling a Renaissance humanist that in the future we would carry the sum of all human knowledge in our pockets and use it mostly to argue with strangers and rate our shopping experience. It's like the Enlightenment met Yelp and lost the argument. The early humanists understood something we have forgotten. Knowledge isn't wisdom. Data isn't meaning. Content isn't context. That's why we must turn STEM into STEAM and reclaim the missing A. Not as decoration, but as the heartbeat of the human project. A stands for the arts and humanities, and more broadly for agency, imagination, and meaning-making. Not arts and crafts, arts and consequences. Every human being is both a work of art and an artist at work. That's how we differ from AI. We create context. We decide what matters and what to ignore. AI can't. That's why it needs prompt engineering and infinite amounts of data to borrow our human context. Now, Viktor Frankl pointed out that if you change the context, you change the meaning. You turn failure into fuel, obstacles into opportunities. Every setback becomes a setup, depending on the story you choose to tell. Let me share a personal story. As a professional keynote speaker, I lost 95% of my income overnight during COVID.
At the same time, my wife Julie's circus company went from 300 events per year to 0. Her circus school was shut down 5 times. And then, on top of everything else, she was diagnosed with cancer. At the same age my mother was when she died of cancer, 28 years before that. That was a brutal period for us. But long before the pandemic, we had already chosen the story we'd live by. If we do our best, everything always works out for us. It wasn't just wishful thinking, it was a strategic choice and a framing device. So no matter how hard it was to see the light, we always told ourselves, in the end, everything always works out for us. Maybe it's not true, but it's the best mindset I know for facing and framing the future. And sometimes you get lucky. Julie had surgery to remove the tumor, and it turned out she was in the rare 2% of patients where it was completely benign. It felt like winning the lottery without even buying a ticket. But it wasn't just luck. It was also the power of reframing. And that's what art does. It takes pain and transforms it into beauty. Like the Japanese art of kintsugi, where broken pottery is mended with gold. The crack isn't the flaw. It's the feature that reframes the whole piece. Likewise, we can become stronger in the broken places. That crack turned gold is the missing A in STEAM, made visible, proof that art doesn't hide flaws, it illuminates them. That's why the A in STEAM is non-negotiable. The stories we tell about tomorrow shape how we feel and what we do today. Frame AI as a threat, and we resist it. Frame it as a tool, and we engage it. Same technology, different context. So what's your context? What story do you bring to your work, your life, and your vision for the future? Whether you're a scientist, a leader, a student, or an individual trying to make a dent in the universe, to do that, you must change the context. Because those who change the context shape the future. That's what I'm doing here today. I am changing the context of how you see STEM. Because the myth I want to bust, the illusion that traps us, is this: that most conflict is about content. It is not. It is about context. We argue, fight, even go to war not over facts, but frames. We're not disagreeing about the what. We're fighting over the how to see. That's why different people can look at the same content, AI, climate change, Ukraine, Gaza, Trump, Brexit, or even abortion, and reach wildly different conclusions. Because they're using different stories, different context. And of course, each person believes their context is the right one. So if we want to stop fighting and change the outcome, we must change the frame. That's where real power is, not in changing what we see, but how we see. And that's the gift of art.
As transhumanist artist Stellark says, artists are in the business of generating contestable futures, possibilities that can be examined. Most are discarded. Some get adopted. That's the context at work, prototyping our tomorrow in public so we can choose it together today. The context effect is our uniquely human superpower. It's how we make sense of the world and how we shape it. It is also our greatest vulnerability, because no two of us humans frame reality the same way. And how you frame it is what makes you, you. Context is the lens on everything. Change the lens and you change what you do. Change what you do and you change the world. Inventing AI is the easy part. Steering it toward human flourishing is the hard part. And that's a context problem, a problem of wisdom and ethics. So in the end, perhaps ironically, our survival will be decided less by hard science than by the so-called soft disciplines. Computer science often forgets it isn't about computers. That's how some of our brightest minds spent the last 2 decades optimizing ads. It's not about content, be it computers called algorithms or even AI. It's about context. Computer science is the practice of turning questions into code. Code then becomes law, and law has consequences. In the age of AI, that means stressing our why by reuniting STEM with the missing A, so our tools stay smart while our societies stay human and flourish. We can't outproduce the machines, but perhaps we can outframe them. If you agree, feel free to give me a nod, whichever way is contextually correct for you. Thank you. Okay, thank you very much, Nikola. From the name of the whole community, thank you very much. To the community, you see a very typical statement from Nikola, very typical for him. So you have already, even if you didn't meet Nikola up till now you have an idea what Nikola is all about. Meanwhile, I forgot to tell you that I especially invited Tanyu Kolev and Živko Kolev. They did participate in the morning in order to enforce the philosophical branch of the conference, not to be alone. There is one other person who most probably you will like, and he will like you very much. At the moment is missing, Lachezar Tomov. He graduated in engineering in automatic control, as many of us. His PhD is in this field, but he chose to announce himself as mathematician and humanitarian. And on his own will, he left very well-paid job as a software engineer and become teacher in math in NDEC. That is Национална гимназия за древни езици и култури. Wow. И неговата теза е, че в историята на човечеството е допусната една огромна грешка, а именно допускането да се разделят хуманитарните дисциплини от рационалните дисциплини. И той постоянно се мъчи
да ги синтезира отново и да поправи тази грешка на човечеството, като за целта прави конференции с участието на учениците от НГДЕК, които пишат изследвания върху древни философи, които са развивали математически или музикални тези. Wow. So I think that... верно, че можеше на български да го кажа, sorry. Но понеже Никола почна на английски и аз продължих. Всъщност тук в момента оказва се, че морето е по-голема трактор, отколкото науката за чужденците. И в момента са само българи, зубри, една значителна част бивши наши студенти. Гарантирам, че са зубри първо качество. Така, другите също. За съжаление, аз не можах да видя никаква реакция от моите думи. Реакция... Сега Нито звукова, аплодирахме те. Не, аплодирахме те. Така или иначе, аз сега отивам към реакцията. Въпроси и коментари по изказването, по презентацията на Никола. Actually, това е... Всъщност, това е реакцията. Така че чувствайте се свободни да го заяждате на всеки теми. Тук има доста възпитаници на технически вузове, но и има виден хуманитар. Така, Таню и Живко също ви приканвам да участвате. Ние се познаваме с Таню, аз Живко не знам дали те са роднини, но с Таню се познаваме добре. Знам. Аз с Живко съответно, той е първата производна. Така, да, Живко. Аз като първата производна искам първо да благодаря за прекрасната презентация. Това беше един страхотен мост между философията на стоиците и настоящото състояние на обществото и трансхуманизма. Ние винаги сме призовавали към мост между философията и трансхуманизма и философията трябва да бъде пътеводната светлина. И конкретно изкуствата също. Защото, както Никола каза, науката може и изкуственият интелект може да направи как да стане нещо, обаче не може да каже какво да стане. И затова нашия призив винаги на тези конференции е бил с акцент върху философията, върху това, че трябва да се разработи нова етична рамка, която е адекватна за нуждите на трансхуманизма и включително най-вероятно в момента стигне до ново законодателство, което е свързано с новите технологии, защото новата етична рамка е да с нови закони. Също така много ми хареса призива за развитието на обществото и обучението в посока да запазим човешкото в себе си, защото действително човека е тясното звено в момента. Технологиите са напред, хората изостават. Така че благодаря, за мен беше много полезно това. Възможно е също изкуството да остане единственото поле на изява на човечеството, защото помислете си, преди около 2-3 години нашия съвет за младото поколение беше да стават програмисти. Нали, ако карате кола в момента, ако карате Uber или такси, докато сте студенти и така нататък, изкуственият интелект и такива self-driving cars ще ви заменят. Това беше ясно, нали? Следователно, научете се не да кормувате, ми да програмирате. Добре, обаче, както виждаме сега на последно време, програмирането май ще излезне автоматизирано преди да се автоматизират шофьорите. А пък изкуството е още по-назадна линия дори. Аз още едно време, даже преди 10 на 15 години говорех на тая тема, как един доктор е много по-лесно да бъде автоматизиран, защото той прави предимно диагностични услуги, а една медицинска сестра е много по-трудно да бъде автоматизирана, защото изисква не само софтуер, а също и хардуер.
И хардуера е 5-10 години след софтуера от гледна точка на развитие. Така че, ако автоматизираме програмирането напълно, както в момента големите компании, кода им е може би 50% написан от изкуствен интелект, а стартаповете в Silicon Valley в момента е 70-75% от тяхния код е написан от AI, в някои случаи и повече дори. И тая тенденция, нали, се повишава. Това означава, че нашето поле на изява няма да е програмирането най-вероятно, а ще бъде в каква посока да се развива програмирането, и тая дирекция идва предимно от изкуството или от хуманистичните дисциплини. Така, други изкуството ще се изкаже ли? Изкуството за сега не ще да се изказва. Ще се изказва само секунда, но пък утре ще говори дълго време. Да, имаш да по-дълго. Чакай, чуваш ли го? Не го. Ела на моето място. Здравей, Никола. Да, проблема на изкуствения интелект и човека е, че човекът сублимира, когато прави изкуство. Аз го казвам като психолог, Фройд го е казал много отдавна, всичко е желание да впечатлиш някой. Изкуственият интелект никога няма да даде това желание, защото той просто ще ни изтреби. Защото моментално ще реши, че сме излишни. Така че... Не, това е assumption, който няма никакви гарантирам база. Твоето мнение не е гаранция. Така погледнато, изкуственият интелект в момента го ограничават страшно много. Виждаме с последните версии, които излизат, са очовечени, но абсолютно лишени от фантазия. Те нямат никакво въображение. Ако човека не е там да му каже какво иска, да, той може да вземе цялата база, да ти каже какъв е опита до момента, но ако се опитваш да твориш чрез него, не може да ти каже нищо креативно. Може да ти каже само какво има. Така че никога няма да замести човека. Защото креативността на човека идва от желанието да демонстрира умения, да впечатли някой. Затова всичките творци имат музи. Изкуственият интелект никога няма да има муза. Значи аз се колебая между две... Аз съм разпънат между две посоки. От една страна аз съм голям почитател на един пич, който в момента издаде последната му книга, която се казва Primal Intelligence и стана national bestseller в United States. И той говори за това как човешкия мозък, хората имат два начина за мислене. Единият начин е логическия, който е стилизиран от научна гледна точка за първи път от Аристотел. И интересно също, пак Аристотел стилизира другия начин, по който човечеството мисли, и това е чрез story, или както аз казвам, контекст, the context effect. Логиката е базирана на предишните знания и умения, т.е. на предишната история, т.е. на статистика. И цялата компютърна наука се базира на този начин на мислене, което е много силно, няма никакво съмнение. Но другото течение на мисленето все още не е възпроизведено в изкуствения интелект. Сега някои хора предполагат, както Ангъс Флечър, той е на същата позиция както и вие, че това няма да стане. Че не е станало и че няма да стане. Аз симпатизирам към тая позиция, обаче се опасявам, че това са известни последни думи. Тоест, както Артър Кларк е казал, ако някой застаряващ учен каже, че нещо е възможно, най-вероятно е прав. Ако каже, че нещо е невъзможно, най-вероятно греши. И затова се опасявам, че когато, и особено когато имаме такъв личен интерес като вид животно, че ние сме уникални. Тоест, изкуственият интелект никога няма да възпроизведе нещо. Може би,
Ама не бих заложил на това. Не бих заложил. Само за твоя информация, сутринта темата беше разпъната в различни посоки. Не, че някой човек физически е бил разпънат, но темата, за която говорим, беше разпъната в различни гледни точки, защото всъщност присъстваха хора с съвсем различни възгледи по въпроса. И освен това, в следващите дни ще бъде разпъвана криволяво всеки ден, а след тебе следва един блок от, в кавички казано, психари. Всички психолози, съвсем съзнателно съм ги сложил един след друг, за да създадат, така да се каже, блок на психогледния точка към света, разчитайки, че ти ще ги провокираш. Други въпроси има ли? И коментари, разбира се. Некой друг? Мълчите? Не? Психолозите? Един психолог вече се изказва, така че те са си отбили номера. Инженерите? Инженерите също пасуват. Добре, в такъв случай правя заключение, че трябва да благодарим на Никола. Безспорно беше много интересно презентацията, безспорно поражда мисли. Аз мисля в добавка, че всъщност, така като гледам доста хора, които са ми били дълго време пред очите, били са ми студенти, после асистенти, после доценти, колеги, ние до голема степен съчетаваме двата подхода. Верно е, че аз сметах, че утре около нейния доклад ще говорим на тая тема, но и това, което е сега, е всъщност добро начало. И всъщност аз мисля, че това е извода. Благодаря много за възможността тогава да имам малко влияние, дори влиянието да е запалване на огън. Да започнем пожара. Да. Добре, благодаря ти много.